Goedemorgen allen, van harte welkom via deze livestream voor de adventdienst van de Adventkerk van Winschoten. Nu op een andere locatie door het hele gedoe met coronavirus. Ondanks dat een gezegende sabbat. We zijn hier op deze plek bijeen en we hopen een gezegende dienst te hebben. Daarom zullen we beginnen met een gebed en die zal Sebastiaan voor ons uitspreken. Laten we samen met elkaar bidden. Liefdevolle, trouwe Hemelse Vader, ik wil u danken hier dat we desondanks de situatie toch samen kunnen komen op deze Sabbatdag. Ook voor de mensen die live aan het meekijken zijn, dat we toch zo op deze manier een gezegende dienst met elkaar kunnen beleven. Wilt u zo ook zijn met deze hele dienst? Wilt u zo met het media zijn en de verbinding met de hele productie? Dat alles goed geleid mag worden en dat Satan niet tussen beiden mag komen. Wilt u zo ook met degenen zijn die thuis zijn? Wilt u dan ook geestelijk voeding geven? En dat we zo met elkaar een fijne sabbatochtend kunnen hebben. Wilt u zo met ons zijn? Wilt u zo vergeven voor onze zondes en tekortkomingen? En ik vraag het alles zo in Jezus Christus' naam. Amen. Amen. En dan gaan we nu verder met de schriftlezing. Deze zal ik lezen uit Daniël 11 en dan vanaf vers 40. Daniël 11 vanaf vers 40. En op de tijd van het einde zal de koning van het zuiden tegen hem met de hoornen stoten. En de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen met wagens en ruiters en met vele schepen. En hij zal in de landen komen en hij zal ze overstromen en doortrekken. En hij zal komen in het land des sieraads. En vele landen zullen nedergeworpen worden, doch deze zullen zijn hand ontkomen. Edom en Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. En hij zal zijn hand aan de landen leggen. En ook het land Egypte zal niet ontkomen. En hij zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers. En over al de gewenste dingen van Egypte en van Libië. En de mooren zullen in zijn gangen wezen. Maar de geruchten van het oosten en van het noorden zullen hem verschrikken. Daarom zal hij uittrekken en met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. En hij zal zijn tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan de berg des heiligen sieraads. En hij zal aan zijn einde komen en hij zal geen helper hebben. Tot zover de schriftlezing. Nu zal er een lied volgen en de titel van dat lied is Holy, Holy. There is singing up in heaven such as we have never known, where the angels sing the praises of the Lamb upon the throne. Their sweet hearts are ever truthful and their voice is always clear. Oh, that we might be more like them while we serve the Master here. Holy, holy is what the angels sing, and I expect to help them make the courts of heaven ring. But when I sing redemption's story, they will fold their wings. For angels never felt the joys that our salvation brings. But I hear another anthem, lending voices clear and strong. Unto him who hath redeemed us and hath bought us is the song. We have come through tribulations to this land so fair and bright. In the fountain freely flowing, he hath made our garments white. Holy, holy is what the angels sing, and I expect to help them make the courts of heaven ring. But when I sing redemption's story, they will fold their wings. For angels never felt the joys that our salvation brings. Then the angel
angels stand and listen, for they cannot join that song. Like the sound of many waters by that happy blood-washed throng. For they sing about great trials, battles fought and victories won. And they praise their great Redeemer, who hath said to them, well done. So although I'm not an angel yet, I know that over there I will join a blessed chorus that the angels cannot share. I will sing about my Savior, who upon dark Calvary freely pardoned my transgressions, died to set a sinner free. Holy, holy is what the angels sing, and I expect to help them make the courts of heaven ring. But when I sing redemption's story, they will fold their wings, for angels never felt the joys that our salvation brings. We hebben dit mooie lied kunnen horen en nu zullen we vervolgen met het kijken naar een filmpje van Lineage. As the Mayflower first caught sight of land off the coast of Massachusetts, that first group of pilgrims could not have imagined what would become of this land. Whilst they were only seeking a place where they could experience freedom of worship, as with many things in life, the reality became much bigger than the original idea. Landing here in Plymouth Rock and settling nearby, the pilgrims struggled through the first winter, losing over 40 of their friends. But due to the generosity of some of the local Native Americans, the rest made it through. As the years passed and more people made the journey over, settlements were founded and the East Coast became more and more populated until eventually there were 13 colonies. During the rise of what would become the United States of America, these 13 colonies were under the rule of the British Crown. But tension would build over the years until eventually war broke out between the colonies and the Crown. The British were defeated, and the colonies would go on to sign the Declaration of Independence here in the Independence Hall in Philadelphia in 1776, July the 4th. 4 days later, on July the 8th, the bells would ring out in Philadelphia as the Declaration was read out. One of the bells that was rung is believed to have been Liberty Bell, which thereafter would go on to become a symbol of freedom. Over the years, America will become a haven for those seeking refuge from religious persecution. Although Western Europe had gone through a reformation, in many cases the movement of reform had stagnated, and whilst the new religion would have some different beliefs, often they administered control and discipline like the Mother Church and did not take kindly to dissenters and nonconformists. Some coming over were seeking new opportunities, and this new land with an undiscovered interior would prove fertile terrain. The new pilgrims recognized the tyranny that had been imposed in Europe with state-run churches and were familiar with the corruption where church officials and priests were sometimes little more than civil servants.
Thus, as the founding fathers set out the Constitution and the Bill of Rights that would form the basis of the United States of America, they were very careful that the two institutions of church and state should remain separate. It would read, Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The church would not be beholden to the state, and the state could not act in the special interest of any particular church, but rather treat all people equally in the sight of the law. It was Benjamin Franklin who said, when religion is good, I conceive it will support itself. And so in America, they sought to have a religion that did not rely on the support of the state. And so this encouraged more than one church to form. There was not, and there is not, a National Church of America, an official denomination or religion, but rather America was founded on the principle of the separation of church and state. This, more than anything else, is what helped make America great and has been the cause of its prosperous past and present. Freedom of religion lies at the foundation of all other freedoms, and once this goes, the others will crumble in quick succession. America will be a fertile ground for many churches to flourish, and over the upcoming weeks and months, we will see some of the movements that took root here and grew in this land of liberty. Stay with us over the upcoming episodes as we continue this journey and as we explore our lineage. Dan komt nu het zendingsbericht. God in de gevangenis. Roemenië, 21 maart. Elena is het nu. Ik ben een 20-jarige introvert uit Roemenië en ik vind het fijn om persoonlijke getuigenissen te lezen. Bij mijn eerste kennismaking met een predikant uit de kerk van de Zevende-dag-adventisten vroeg hij mij: wat voor boeken lees je graag? Ik noemde de titel van het laatste boek dat ik had gelezen, een persoonlijke getuigenis geschreven door een christelijk auteur. Een week later bracht de predikant enkele boeken voor me mee die vol stonden met persoonlijke getuigenissen. Op een dag zou ik graag mijn eigen getuigenis willen schrijven. Als dat moment eenmaal aanbreekt, zou ik beginnen met de gelukkige momenten uit mijn kindertijd. Ik zou omschrijven hoe mijn overgrootouders onophoudelijk uitdaagden, waardoor ze boos op me werden. Ik was maar 4 of 5 jaar oud, maar het was zo leuk om hen te plagen. In mijn eigen getuigenis zou ik vertellen over mijn eerste dag op school. Het was een vreugdevolle dag. Mijn overgrootmoeder bracht me naar school en later hielp ze me thuis met mijn huiswerk. Mijn overgrootouders hielden ontzettend veel van me. Ik woonde bij hen totdat ik naar de gevangenis ging. In mijn eigen getuigenis zou ik spreken over de blijde momenten in de gevangenis. Ik zou de goede mensen omschrijven die ik heb ontmoet, zoals de adventistische predikant die me elke week komt opzoeken, om mij en andere jonge veroordeelden te vertellen over het leven en over God. De predikant is dan in het gezelschap van 3 adventistische universitaire studenten en ze brengen leerzame PowerPoint-presentaties met zich mee. Na de 6e klas ben ik gestopt met school. Wat ze ons daarom ook laten zien, alles is nieuw en interessant. Na elke PowerPoint-presentatie vertellen ze ons een verhaal uit de Bijbel. Ook bidden en praten we. In mijn persoonlijk getuigenis zou de ergste tijd uit mijn leven niet ontbreken. Het gaat daarbij om de 9 maanden durende periode vanaf mijn arrestatie op 17-jarige leeftijd tot de aankomst in de gevangenis. Om 12 jaar celstraf uit te zitten. Ik was zo eenzaam. Niemand van mijn familie kwam me bezoeken. En niemand huurde een advocaat in om me te vertegenwoordigen. Enkele maanden voor mijn arrestatie was mijn overgrootmoeder overleden en mijn overgrootvader was oud en ziek. Tijdens die lange maanden in voorlopige hechtenis hoorde ik geen vriendelijk woord. Alles veranderde toen ik arriveerde in de gevangenis. Sommige gevangenisbewaarders waren aardig, vooral de vrouw die mij moest helpen om mijn leven weer op de rit te krijgen.
Ik vind het ook het dienstwerk dat de Adventkerk in de gevangenis verricht heeft heel fijn. Door het wekelijks programma heb ik geweldige mensen ontmoet en heb ik een goede band met hen ontwikkeld. En dat terwijl ik dacht dat ik me nooit meer aan iemand zou kunnen hechten. De Adventisten spreken vriendelijk en door hen leer ik om bruikbaar te zijn en op God te vertrouwen. Dat is belangrijk voor mij. Ik heb nu 3 jaar en 7 maanden in de gevangenis doorgebracht en over 2 jaar kom ik in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Mijn gedrag speelt een belangrijke rol in het verkrijgen daarvan. Ik moet laten zien dat ik onafhankelijk en bruikbaar kan zijn in de maatschappij. In mijn persoonlijke getuigenis zou ik toegeven dat ik een leven van verdriet in slechts 20 jaar heb doorgemaakt. Het is moeilijk voor me om erover te praten. Mijn familie zat in financiële moeilijkheden. Ze waren er niet voor me, terwijl dat wel zo had moeten zijn. Vele gewelddadige dingen hebben plaatsgevonden in mijn leven. Er zijn dingen met me gebeurd waarover ik geen zeggenschap heb gehad. Misschien ben ik daarom zo gesloten over mijn leven. Misschien ben ik daarom introvert. Als mijn overgrootmoeder niet was gestorven, zou ik nu niet in de gevangenis zitten. De situatie liep juist echt uit de hand na haar overlijden en ik heb iemand om het leven gebracht. Na mijn vrijlating uit de gevangenis zou ik ook graag een eigen gezin willen beginnen. Ik wil iets nuttigs doen in dit leven. Toch ben ik nu slechts een 20-jarige introvert die er plezier in heeft om persoonlijke getuigenissen te lezen. En op een dag zou ik graag mijn eigen getuigenis op papier willen zetten. Dit was het zendingsbericht. We gaan nu over naar een lied dat heet It is Well With My Soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. My sin, oh, the joy of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Is well
Nu we naar dit mooie lied hebben geluisterd, volgt een video van Doug Batchelor en dat gaat over de verdrukking in de kerk. Hi friends, Pastor Doug Batchelor here. We're going to consider a very important question that a lot of people wonder. The Bible's pretty clear. There is going to be a great tribulation in the last days. Where churches diverge in their understanding is on the question, will the church be in the world during the great tribulation? I believe what the ancient church fathers used to teach and believe, yes, that the church will be here. I think it's very dangerous when Christians are being taught now in the last days that before this great trial comes upon the world, that all the Christians are going to be raptured out and they won't need to experience this, or they don't need to have a faith that will help them endure unto the end. But let's find out what the Bible says here. I've got some scripture quotes and some principles. Now, many people believe that the secret rapture takes place, and then after that, the great tribulation comes, and there are 7 years of tribulation. A lot of this is grown out of the Left Behind books. You will not find the phrase 7 years of tribulation anywhere in the Bible. This is a doctrine that has been manufactured. It is true there's going to be a tribulation. The Bible doesn't say how long it's going to be. Some have wondered if it would be 3.5 years, like that time period of drought in the days of Elijah, or that 3.5 year period of time that you find during the dark ages when the woman flees into the wilderness. Now, when you talk about the Great Tribulation, you really need to look at Matthew chapter 24, where Jesus is talking about this time of trouble. And he says there, and you begin in, you could say in Matthew chapter 24, start with verse 21, "Then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days should be shortened, no flesh will be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened." Well, clearly, God is shortening the time of trouble that the elect might survive. And then some dismissively will say, well, the elect, that's the Jews. Oh, no, the Bible tells us all through the New Testament that believers, Jew or Gentile, those who accept Christ, they are the elect of God. It's not just Jews. And it says he sends his angels to the four corners of the earth to gather together his elect. All the redeemed are called the elect of God. So in Matthew 24, Luke chapter 21, Mark chapter 13 talks about this great time of trouble. You can read in Daniel chapter 12, where it tells us there that at that time Michael will stand up. This is verse 1, "The great prince that stands for the children of thy people. And there will be a time of trouble such as there never has been since there was a nation, even unto that same time. And at that time thy people will be delivered, everyone who is found written in the book. And many of those that sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt." That's the resurrection that's happening after this great time of trouble. And the resurrection also happens when Jesus comes, which is after the tribulation. Will there be a great tribulation? Yes. The great tribulation is synonymous with the 7 last plagues that you find in Revelation chapter 15, where it talks about in them is encompassed the wrath of God. And so let me give you a few reasons through Bible principles why I believe the church is going to be here. First of all, Paul tells us all that live godly will suffer persecution. So the idea that God loves the church too much to allow her to suffer trials, I don't find in the Bible. Furthermore, Paul says, Acts 14:22, he said, "We must through much tribulation enter the kingdom of God." He didn't say he's saving us from tribulation, but it's through tribulation. Listen to what Jesus said in John 16:33. "These things I've spoken to you, that in me you might have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world." I'm not the least bit afraid of the tribulation. Keep in mind, the Great Tribulation is the 7 last plagues. Most groups believe in this. The pre-trib, mid-trib, post-trib, those 3 groups. Some believe that the church is going to be raptured out before the tribulation. Some believe it's in the middle. They're called mid-trib.
middle of the tribulation, the rapture takes place. And then there's those who believe Christ comes and we're caught up at the end of the tribulation. That's the group I'm in, and that's the group that most of the great reformers were in. This idea of the secret rapture taking place before the tribulation is a comparatively new doctrine. It sprang out of Darbyism 150, 200 years ago. But prior to that, the church always believed there was going to be a great tribulation, and the church would have faith to take them through this during the 7 last plagues. Now notice, the Israelites, I pose this to you as a question. Were the Israelites in Egypt when the 10 plagues fell on Egypt? Yes. Did God protect them? Not through all 10 plagues, but God protected the Israelites through the last 7 of the 10 plagues. And you'll notice there's great similarity between the 7 plagues in Revelation, chapters 15 and 16, and the 10 plagues that fell on Egypt. You got blood in both, you got darkness in both, and noisome sore in both. So there's several similarities. But the Israelites were in Egypt. His people were there. He protected them through the plagues. It's like Paul said, it is through tribulation we're saved. God did not save Noah from the storm. God was saving Noah through the storm. God did not save Job from his trials. God saved Job through his trials. God saved Shadrach, Meshach, and Abednego through the fiery furnace. He saved Daniel through the lion's den. And Joseph and others in the Bible were saved through their trials. And the Bible says it is through much tribulation. God is coming for a church without spot or wrinkle or any such thing. God gets out the spots through hot water, and he gets out the wrinkles with a hot iron. And so I think it's dangerous for Christians not to realize that now we need to fortify our faith and strengthen our relationship with God. Jesus said that we need to be building on the rock. Notice in the parable, when Jesus talks about the wise man building on the rock, the foolish man building on the sand, there's a difference on what they build on. But the storm comes to the wise man and the storm comes to the fool. The Bible does not say, if you love Jesus and you're wise, you don't go through tribulation. Yes, we will go through the tribulation. We're not to worry about it. There's many promises in the Bible. He'll take care of us. You know, an amazing fact, I like the bristlecone pine. It's the oldest tree in the world. They've got some that are 4,500 years old, or maybe even 5,000 years old when they do the core sampling, the dendrochronology. These are very ancient trees. Funny thing is they're not very tall, and they live on top of windy mountains where there's a lot of storms and lightning. But the reason those trees endure is because they put their roots deep into the rock, so they survive the storms. If we are rooted in the Word of God, we don't need to be afraid of the 7 last plagues. I have absolutely no concern about being here in the world during the tribulation. I want to be building a faith now that will help me survive that. But you got a lot of promises in God's Word. You can read, for instance, in 1 Thessalonians 3:4, "For verily, when we were with you, we told you before that we would suffer tribulation, even as it came to pass, and you know." And Jesus says in Matthew 24, verse 29, "Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, the moon shall not give her light, the stars will fall from heaven, the powers of heaven will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with the sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the 4 winds, from one end of heaven to the other." Those 4 winds, north, south, east, west. Jesus said, "He that endures to the end will be saved." Endures what? The Lord's people need to have a faith that can endure trial. We can endure the storms of life. We don't need to be afraid. God says, when you go through the water, I'll be with you. When you go through the fire, I will be with you. And I especially like the promise that God gives in Psalms chapter 91. And you can go to verse 7. "1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Only with your eyes will you see and behold the reward of the wicked." We're here. We see the reward of the wicked. It says, it will not happen. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand,
but it won't touch us. Neither shall any evil befall you, neither shall any plague come near your dwelling. He says, no plague will come near our dwelling. We don't have to be afraid of the 7 last plagues, friends. Will we be in the world during the tribulation? Yes, the Bible teaches this from cover to cover, that God's people may experience trial. But the good news, you read the last part of Revelation, and it says, Christ stands up, he comes and he fights for us. Read Revelation 19, he delivers his people. There's a great salvation. We stand with him on the sea of glass, and we don't need to be worried about this tribulation. So now's the time to be building on a rock and develop that faith. Don't go away, you still there? I forgot, I've got a special offer I want to make available. I wrote a book on the subject of the tribulation and the secret rapture. We'll send you a free copy. If you want it, all you need to do is click on the link below. And while you're at it, we appreciate your comments. If you've been blessed by these questions on the Doug Batchelor channel, subscribe and like it. Tell your friends and your enemies. Ja, na deze interessante presentatie van Doug Batchelor over de verdrukking en gaan we daar doorheen. Interessant onderwerp voor ons allemaal. Deze week toch verschillende reacties gehad op deze video die we inmiddels op onze site hebben staan. Waarbij mensen zeggen dat we daar niet doorheen gaan, dat we een geheime opname zullen krijgen. Maar goed, daar denken we dat het niet juist is, maar dat het uiteindelijk dat we toch zeker door die verdrukking zullen heen gaan. Goed, we gaan nu naar de sabbatschoolles. Zal er wat grotendeels in grote lijnen doorheen gaan en niet alle details bespreken. Ik moet eerlijk zeggen, Daniel 11 is eigenlijk voor mijzelf persoonlijk eigenlijk de moeilijkste Daniel-les van alle 12 hoofdstukken van Daniel. En als we daar doorheen lezen, en ik weet niet of u dat allemaal gedaan hebt natuurlijk, dan zie je dat er allerlei geheime taal wordt gebezigd. Waar je zelf eigenlijk niet uitkomt zonder een gedegen studie. Ik moet ook zeggen dat ik heb daar de Bible Commentary bijgehaald. Dat heb ik hier ook ergens liggen, maar in elk geval die bespreekt al die verschillende versen in een 20-tal pagina's of zo. Nou, dat wil ik allemaal niet met u doorlopen. Ik wil alleen eigenlijk de hoofdpunten van Daniel 11 doorlopen. En mocht u verder details willen hebben, dan kan ik u altijd een kopie sturen eigenlijk van datgene wat er over Daniel 11 in de commentary staat. Goed, de hoofdtekst, de kerntekst voor vandaag staat hier. Ook sommige van de verlichten komen ten val. En mogen zij worden gelouterd, gereinigd en gezuiverd tot aan de eindtijd. Want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken. Nou, dit is natuurlijk ook weer zo'n voorbeeld van een tekst wat op zich niet eenvoudig is uit te leggen. Hier staan natuurlijk een aantal teksten, zoals vastgestelde tijd is nog niet aangebroken, oftewel de wederkomst. En hier wordt ook duidelijk gesproken over de eindtijd. Ik weet niet of jij hier nog wat over wil zeggen. Nee, hier is wel context bij nodig. Op zich, dit vers is niet voldoende om het te kunnen begrijpen. Nee, dat denk ik ook niet. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld als u het lesboekje bij u hebt, dan als je naar woensdag gaat, daar staat ten vierde, dat is geloof ik de 5e alinea. Daar staat een tekst bij dat de vastgestelde tijd is niet aangebroken. Dit herinnert ons aan de kleine hoorn die een deel van de sterrenleger ter aarde liet vallen en hen vertrapte. Daar had ik toch wel een vraagteken bij. Maar in elk geval, dit is de commentaar wat ook wat daarover in het lesboekje staat. Goed, ik wou eigenlijk met jullie even door het lesboekje heen gaan, de eerste pagina. Gewoon van deze niet naar zondag, maar gewoon deze pagina. Er moeten direct aan het begin van dit uitdagende hoofdstuk, u kunt gewoon meelezen, een paar punten duidelijk worden gemaakt. In de eerste plaats moeten we bedenken dat Daniel 11 in het algemeen parallel loopt aan de voorgaande profetische lijnen in Daniel. Net als in hoofdstukken 2, 7, 8 en 9 begint de profetische boodschap in de dagen van de profeet en loopt door tot het eind der tijden. Je ziet dus dat eigenlijk in Daniel al die opvolgende rijken van het gouden, van het beeld met die metalen, van die verschillende dieren in Daniel 7 en ook Daniel 8 en ook Daniel 9 steeds hetzelfde schema hanteren. En dat schema wordt eigenlijk ook hier gehanteerd, met name in de versen 1 tot en met 5.
staat die opeenvolging weer heel duidelijk zichtbaar. Dus we kunnen eigenlijk zien dat dit een echt een goede profetische boodschap is die daarin staat. Dat is dus een opeenvolging van wereldmachten die Gods volk onderdrukken. Eigenlijk zijn het dus allemaal volken die Gods volk onderdrukken. Wij noemen dat altijd als Babylon, met een gemiddelde term. Maar in de Bijbel zijn dat fysiek gezien een viertal rijken, Babylon, Medo-Perzië, waarin we ons nu bevinden eigenlijk. Althans de overgang naar Medo-Perzië. Griekenland en het Romeinse Rijk en daarna de kleine hoorn. Dan gaat het verder. Ten derde eindigt elke profetische lijn op een positieve manier. Nou, als je dan Daniel 2 vernietigt de steen in het beeld. Daniel 7 ontvangt iemand die eruit zag als een mens het koningschap. Dat is Daniel 7 vers 27, u kunt het zelf nalezen. En in Daniel 8 en 9 wordt het hemelse heiligdom in ere hersteld door het werk van de Messias. En in Daniel 11 vers 45 en in Daniel 12 vers 13, die 11 vers 45 komen nog wel op. Maar bijvoorbeeld in Daniel 12 vers 13 staat ook, misschien dat jij dat wel kunt voorlezen Daniel, het allerlaatste vers eigenlijk wat daarover gaat. Daniel 12 vers 13. Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen. Dus dat is een mooie boodschap die ook, waar ook Daniel het hele boek mee afsluit eigenlijk. En zo zijn alle profetieën van Daniel eigenlijk hele hoopvolle profetieën. Nou, dan gaan we even verder met wie is prominent, komt naar voren, koning van het noorden en de koning van het zuiden. Nou, als we gaan naar bijvoorbeeld Jeremia 46, daar staat echt duidelijk aangegeven wie precies de koning van het noorden is en wie de koning van het zuiden is. Misschien wil jij lezen, Jeremia 46 vers 10. Jawel. Maar deze dag is des Heeren en des Heeren der Heerscharen, een dag der wrake, dat hij zich wreken van zijn wederpartijders. En het zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van hun bloed, want de Heere, Heere der Heerscharen, heeft een slachtoffer in het land van het noorden, aan de rivier de Frat. Ja, de Eufraat is dus eigenlijk het rijk van het noorden, oftewel, ja, dat is het Babylonische Rijk eigenlijk, wordt hier voorgesteld, het fysieke Noorderland, om het zo maar te zeggen. En dan het zuiderland, oftewel eigenlijk ten noordoosten van het volk Israël. Eigenlijk het Sieradland, zoals het wordt genoemd in Daniel 11. Dan gaan we over naar vers 20. Daar staat wie het zuiderland is. Egypte is een zeer schone vaarze. De slachter komt, hij komt van het noorden. Ja, dus eigenlijk is hier het zuiderland, eigenlijk is hier Egypte. En dat staat heel duidelijk ook in de Bijbel, dus daar is ook geen enkele twijfel over mogelijk. Ja, dan wil ik even gaan naar de loop der geschiedenis. Ik had het al even over. Daniel beschrijft eigenlijk de loop der geschiedenis vanaf het moment dat Daniel de profetie geeft tot de wederkomst. En dat is belangrijk om te onthouden. Waarom tot de wederkomst? Nou, waar eindigt eigenlijk Daniel 11 mee en waar begint Daniel 12 mee? Nou, we gaan naar Daniel 12 vers 1. En misschien dat jij dat wil lezen met ons, Daniel. 12 vers 1. En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volk staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zal zijn, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te dier tijd zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt, geschreven te zijn in het boek. Ja, je ziet hier een belangrijk kenmerk is dat Daniel hier zal opstaan, dat Michael hier zal opstaan. En wat betekent opstaan? Nou, opstaan betekent eigenlijk van, ik heb een... laten we even gaan naar Daniel 7, misschien is dat wel even goed. Daniel 7 vers 9, misschien dat je dat kunt lezen. Ja, dit zag ik, totdat er tronen gezet werden en de oude vandaag zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofd als zuivere wol.
Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Ja, hier wordt een beschrijving gegeven van eigenlijk een oordeelssituatie. Als u ook verder leest, kunt u dat zelf ook zien. Maar je ziet hier dus dat de ouder vandaag gaat zitten. Dat betekent, zitten betekent dat het oordeel begint. En gaat staan betekent dat het oordeel eindigt. En dus eigenlijk is Daniel 12 vers 1, eigenlijk geeft weer dat het oordeel eindigt. En betekent dus dat dit de wederkomst eigenlijk is, of althans in ieder geval het einde der tijden aankondigt. En dat de oordeelssessie is afgelopen. Dus dit is belangrijk om dit hier te zien. Nou, we gaan even verder op nog steeds de eerste pagina van les 12. In hoofdstuk 11 moet er rekening worden gehouden met 3 belangrijke punten. In de eerste plaats dat het begint met Perzische koningen. Nou, ik betwijfel dat eigenlijk, want volgens mij zijn het Medische koningen. Namelijk Daniel de Meder is een Medische koning, een uit de Meden. Uiteraard is het rijk van Meden en Perzen, maar Daniel, hier wordt echt over Darius de Meder gesproken. Als u ziet op de PowerPoint van de chronologie van de oude wereld van 586 tot 400 voor Christus, dan ziet u hier de echte verschillende koningen die hebben geregeerd over Babylon. Dus Belshazzar is de laatste eigenlijk als co-regent heeft geregeerd over Babylon. U ziet daar tijdstippen staan. En u ziet daar ook Mediën en Persen staan. Nou, die beginnen met een aantal voor ons natuurlijk onbekende predikanten, zou ik zeggen, koningen. En daar ziet u ook Cyrus staan. Nou, Cyrus, dat is ons allemaal wel bekend. Als we bijvoorbeeld gaan naar... Nou, laten we even een zijstapje maken. Jesaja 44, vers 28. Misschien dat jij dat kunt lezen. Jawel. Nou, hier wordt hij Chorus genoemd, maar dat... En 45 vers 1. 45. Nee, 44 vers... Overgaan in 45 vers 1. Dus als je die 28 achter elkaar kunt lezen. Dat is goed. Dat zijn 2 versen. Ja, maar hij wordt hier Chorus genoemd. Ja, oké. Ja. Die van Chorus zegt, hij is mijn herder en hij zal al mijn welgevallen volbrengen, zeggende ook tot Jeruzalem wordt gebouwd en tot de tempel wordt gegrond. En dan vers 1 van hoofdstuk 45. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Chorus, wiens rechterhand ik vat, om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. En ik zal de lendenen der koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht de deur te openen. En de poorten zullen niet gesloten worden. Ja, hier is een bijzondere positie van Chorus of Cyrus, eigenlijk door elkaar gebruikt. Eigenlijk. Die begint als regeerder eigenlijk van Meden en Persen, zoals u op de PowerPoint kunt zien. En eigenlijk is Darius de Meder eigenlijk co-ruler. Men zegt wel eens dat Cyrus dan de generaal is. Staat ook in de Bible commentary ergens. En dat Darius eigenlijk koning is. Dus eigenlijk leven die tegelijkertijd. Als u verder kijkt in het schema, dan ziet u ook de verschillende koningen die nog in Mede en Persen hebben geregeerd. U ziet dat eigenlijk de eerste zijn de Meders die de macht hadden. Dat blijkt ook uit Daniel 7 en 8. Met de een is wat minder dan de ander. U kunt het voor uzelf bestuderen. En in elk geval is het zo dat later worden dat Perzische koningen. Cyrus is later dus een Perzische koning, eerst een Meder eigenlijk. En u ziet dus dat Cambyses en die Badia en die Darius 1, dit is een andere dan dus de Darius die hier in Daniel 11 vers 1 naar voren komt. En daarna komt Xerxes, ook wel genoemd Ahasverus, en een aantal andere koningen. En uiteindelijk worden die overgenomen door Griekenland. Nou, zover ga ik even niet. Maar dit is in elk geval even een handig overzichtsschema dat u misschien voor uzelf erbij kunt gebruiken. Nou, in elk geval is het zo, ik lees even verder. De tijd loopt door tot het einde. Dat hebben we al gezien, zo net. En dan valt op dat de koning van het noorden de heilige berg van God aanvalt. En ten tweede wordt dan een opvolging van veldslagen beschreven tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. En welke invloed die hebben op Gods volk. Nou,
Ik ga met jullie niet helemaal Daniel 11 doorlezen, want het wordt, ik denk dat ik daar misschien een halve dag mee bezig ben om dat allemaal uit te gaan leggen, wat er staat. Nogmaals, u kunt van mij, mocht u dat willen, dat commentaar krijgen wat erop staat, per vers. En dan worden alle veldslagen beschreven die daar tussendoor vallen. Ten derde eindigt het op een vreugdevolle manier, dat hebben we al een beetje gezien. Eigenlijk, en zo'n positieve conclusie duidt op het einde van het kwaad en de vestiging van Gods eeuwige koninkrijk. Dus dat is in elk geval wat ik daarover wilde zeggen. De enige, ja, wat ik, Daniël 1 tot en met 4 zou ik nog even kunnen lezen. Misschien dat we dat toch nog even doen. Daniël 11 en dan de versen 1 tot en met 4. Oké. Als je die wil lezen. Ja. Ik stond in het eerste jaar van Darius, de Meder, om hem te versterken en te stijven. En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven. Ziet, er zullen nog 3 koningen in Perzië staan. En de 4e zal verrijkt worden met grote rijkdom, meer dan al de anderen. En nadat hij zich in zijn rijkdom zal versterkt hebben, zal hij ze allen verwekken tegen het koninkrijk van Griekenland. Daarna zal er een geweldige koning opstaan, die met grote heerschappij heersen zal. En hij zal doen naar zijn welgevallen. En als hij zal staan, zal zijn rijk gebroken en in 4 winden des hemels verdeeld worden. Maar niet aan zijn nakomelingen, ook niet naar zijn heerschappij, waarmee hij heerste, want zijn rijk zal uitgerukt worden. En dat voor anderen dan deze. Ja, dus dit is de start, begint met Daniel de Meder, wat ik al zei. Dus tegelijk regeren met Kores en Cyrus. En je ziet hier dus dat eigenlijk nog 3 koningen zullen opstaan in Perzië. U ziet ze ook in de PowerPoint die ik net liet zien. Daar staan nog 3 koningen die komen daarna. Dat is Cambyses, Smerdis of Badia, die heeft 1 jaar geregeerd, of althans deel van het jaar geregeerd. En Darius 1. En de 4e is Xerxes. En u kent allen Xerxes waarschijnlijk. Dat is Ahasveros. Uit onder andere Esther, het boek van Esther 1 vers 1 staat, wordt ook deze koning genoemd. Met een andere naam dan weliswaar. Nou, het Griekenland zal vervolgens, dat is vers 3, zal vervolgens een heldhaftige koning opstaan. Die met grote heerschappij zal regeren. En ja, dat is ook Alexander de Grote. En die regeerde echt een jaar of 13 of zo, 336. Dan zijn we al een stuk verder in de geschiedenis, 336 tot 323. En ja, die is dus echt heel kort heeft hij geleefd en is aan drankzucht ten onder gegaan, deze meneer. Dus hij heeft heel weinig geprofiteerd van zijn heldhaftige optreden. Wat natuurlijk jammer voor hemzelf is. Maar goed, in elk geval is het zo dat na hem wordt zijn rijk verdeeld in 4. Nou, dat kunnen we ook allemaal nalezen. Misschien is het even goed om het rijk van Alexander de Grote in de PowerPoint even te laten zien. Dat is een behoorlijk rijk, zoals u ziet. En dat gaat helemaal tot India, als je goed kijkt. Ja, toen wilden ze legers niet meer verder. Toen zagen ze olifanten, toen dachten ze, daar willen we niet tegen vechten. Een goede avond. Ja. Ja, ze werden bang. Ja, en toen moest hij terug. En waarschijnlijk is dat ook de oorzaak geweest dat hij aan het drinken is gegaan. Want hij kon niet meer veroveren, omdat zijn leger niet meer achter hem stond. Ja. En toen ging het helemaal mis. Dus bij tegenslag ga je een beetje drinken? Hij wel. Ja, Alexander de Grote, die dus de hele wereld de voor dan bekende wereld onder zich had, maar zichzelf niet in de hand had. Dat schrijft Ellen White ook over. Ja, mooi, inderdaad. En dus dit is het verhaal. Ja, als we verder gaan naar de volgende PowerPoint, dan zien we eigenlijk dat het rijk wordt opgedeeld. En dit is eigenlijk niet een goed plaatje, want eigenlijk moet ik laten zien dat het 4 rijken zijn. Maar ik kan je daar wel even over vertellen. Dit is een plaatje uit 311 voor Christus. En als ik een plaatje laat zien van 301, maar daar had ik niet echt een goed plaatje van, dan zie je dat het rijk van Lysimachus helemaal doorloopt tot Seleucus.
En Seleucus is eigenlijk de koning van het noorden, wat ik net uitlegde. Ptolemee is Egypte, dat is het rijk van de Ptolemeeën. U wel bekend, Cleopatra, kent u waarschijnlijk allemaal wel. Die met Caesar nog wat een of andere relatie had. En in elk geval is Lysimachus zijn macht hier behoorlijk ingeperkt in de situatie tussen 301 voor Christus en 311 voor Christus. Dus er zijn verschillende plaatjes van, in elk geval dit is een van de 4. Er zijn in elk geval 4 landen, dat is Cassander, die heeft dan dat Macedonië en Griekenland. Lysimachus heeft ook een behoorlijk rijk, maar dat werd later een stuk kleiner. Seleucus is de koning van het noorden en Ptolemeus is eigenlijk de koning van het zuiden. Dus dat is even wat ik wilde vertellen hierover. Nou, dan wou ik een aantal dingen met u doornemen over Daniel 11, de PowerPoint over Ellen White. En wat Ellen White erover zegt, is misschien ook wel goed. En met name is het zo dat de hoofdstukken tot en met, of de versen tot en met vers 29, eigenlijk 28, die geven eigenlijk een geschiedenis weer die echt tot in de details beschrijft wat er gebeurt tot een paar honderd jaar geleden. Vanaf vers 29, 30, ja, dan wordt het echt interessanter ook voor ons, want dan komt het meer in onze tijd terecht. En vanaf vers 30 tot en met 39. En vanaf de versen 40 tot 45, dat is eigenlijk de toekomst. En dat zal ik zo meteen nog wat over zeggen. In elk geval zegt Ellen White over Daniel 11. De wereld wordt bewogen door een geest van oorlog. De profetie van het 11e hoofdstuk van Daniel heeft bijna zijn volledige vervulling bereikt. Met andere woorden, we zijn bijna bij het einde. Spoedig zullen we de moeilijkheden plaatsvinden waarover in de profetieën wordt gesproken. Het stuk komt uit de testimonies. Dit betekent eigenlijk al dat we ons in 1909 al bevinden in de tijd van de vervulling van Daniel 11. Want in 1909 werd het stuk geschreven door Ellen White. Ik kan u zeggen dat misschien wel interessant om te vermelden, dat Ellen White eigenlijk maar in haar hele literatuur maar 3 keer heeft verwezen naar Daniel 11. Dus dat is op zich al interessant om dat te vermelden. Dit is er één van, die eerste was er één van, deze is de tweede. We hebben geen tijd te verliezen, is de volgende. Staat in manuscript releases. We hebben geen tijd te verliezen. Er staan ons moeilijke tijden te wachten. De wereld wordt bewogen met de geest van oorlog. Binnenkort zullen de scènes van de moeilijkheden waarover in de profetieën wordt gesproken, plaatsvinden. De profetie in het 11e hoofdstuk van Daniel heeft bijna zijn volledige vervulling bereikt. Veel van de geschiedenis die heeft plaatsgevonden ter vervulling van deze profetie zal worden herhaald. Dat is een belangrijke. Dus al die dingen die al gebeurd zijn in die profetieën, dat wordt gewoon herhaald. Nou, in vers 30 wordt gesproken over een macht die bedroefd zal zijn en zal terugkeren en verontwaardigd zal zijn over het heilige verbond. Dat Christus natuurlijk gesloten heeft met het volk. Zo zal hij doen. Hij zal zelfs terugkeren en intelligentie bij zich hebben. Ja, een beetje een rare vertaling van het origineel. In de King James bijvoorbeeld zegt van, he shall have intelligence with them. Die het heilige verbond verlaten. Nou, dit is een gedeelte wat ze zegt over Daniel 11. En ja, als we dan even verder gaan. Eigenlijk zegt Ellen White helemaal niets in haar hele geschrift over de versen 40, 45. Dat heeft een reden, daar zal ik zo meteen op terugkomen. In elk geval begreep Ellen White duidelijk dat de versen 30 tot 36 zijn vervuld in het verleden. Net zoals de versen 37 en 39, die ze niet citeert trouwens. En het moet dan zijn dat de vergelijkbare scènes zullen worden vervuld in de toekomst. En dat staat in de versen 40, 44. Eigenlijk zijn die versen 40, 44 enorm belangrijk voor wat ons nog te wachten staat. Goed, ik zal even een aantal parallellen weergeven die er zijn eigenlijk tussen Daniel 11 en Daniel 12, vers 1. Met name de laatste 2, en ik kom een beetje aan het eind van mijn presentatie wel. Daniel 11, vers 44b staat de koning van het noorden, of althans dat is natuurlijk, tot nu toe hebben we gezegd dat is Seleucus.
Maar als we verder gaan, is het een soort antitype verhaal. En koning van het noorden, als we dat verder bestuderen, kan ik nu in dit tijdsbestek niet doen, is Rome, de kleine hoorn eigenlijk, die er is. De koning van het noorden gaat erop uit om velen te vernietigen. En dat is Daniel 11, vers 44b staat dat. Nou, Daniel 12 staat ook, Michael staat op om zijn volk te verdedigen. Dat is een parallel van Daniel 11, vers 44b. Ja, dus dan zie je de parallellen. Dus Michael die verdedigt het volk eigenlijk. Dan Daniel 11, vers 45a. De koning van het noorden zet de tenten van zijn paleis op tussen de zee en de glorieuze heilige berg. Nou, daar komt eruit in Daniel 12, vers 1 staat, een moeilijke tijd als nooit tevoren. Dat is dat wordt een hele moeilijke tijd, omdat hij zijn paleis zet tussen de zee en de glorieuze heilige berg. Dus dat is Christus eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Dan het derde punt is, de koning van het noorden komt aan zijn einde met niemand om hem te helpen. En dan zegt dus eigenlijk Rome, die komt aan zijn einde en niemand helpt hem. Daniel 12 vers 1, God, volk wordt bevrijd. Ja, dat kunt u ook allemaal lezen. Ik heb de parallelle teksten van de grote strijd erbij gezet, die u hieronder gewoon kunt lezen. Dus Daniel 11 vers 44, 45, dat zijn echt de allerlaatste versen, beschrijft de activiteiten van de koning van het noorden en zijn lot bij de onderdrukking van Gods volk. Nou, Daniel 12 vers 1 beschrijft de gevaren van Gods volk door toedoen van de koning van het noorden en hun bevrijding door God. Dus je ziet die parallellen en je ziet er dus eigenlijk ook een mooie overgang tussen Daniel 11 en Daniel 12. Dus het hoort allemaal echt bij elkaar. Nou, Ellen White over de eindtijd, en dat is voor ons belangrijk, denk ik. De kracht van de laatste waarschuwingsboodschap, zoals wij die kennen als de 3 engelenboodschap, heeft de goddelozen woedend gemaakt. En dat staat ons allemaal wel nog te wachten. En de goddelozen zullen dat niet fijn vinden dat deze boodschap gebracht wordt. Ga ik verder. Hun woede wordt opgewekt tegen allen die de boodschap hebben ontvangen. En Satan zal met een nog grotere intensiteit een geest opwekken van haat en vervolging. Ja, de vraag is of we dat nu al zien in deze wereld. Ja. Dus ja, je ziet het toch echt duidelijk dat er een enorme haat is van mensen die tegenover elkaar staan. Partijen die tegenover elkaar staan. Je merkt het met name in Amerika, de enorme strijd die er is tussen kampen. Ja, in Nederland ook, maar overal. En je ziet hier dus eigenlijk dat er een geest van haat en vervolging wordt opgewekt. Nou, wat ik nog even wil als laatste wil doen, eigenlijk waarom, dat zei ik net, waarom heeft Ellen White nooit commentaar geschreven op de versen 40, 45? Nou, de pioniers, bijvoorbeeld James en Ellen White en ook William Miller, die hebben altijd gezegd dat de koning van het noorden Rome is. Er waren anderen, zoals Uriah Smith, die heeft op een gegeven moment gezegd dat het Turkije is. Om te voorkomen dat er een strijd zou uitbarsten binnen de club, om het zo maar te zeggen. In elk geval tussen mensen. Dat is de meest voor de hand liggende optie eigenlijk. Heeft ze zich eigenlijk op dat moment tenminste nooit over uitgelaten. Dus dat leest u ook wel in het Bijbels commentaar. Nou, dit is eigenlijk wat ik wilde behandelen. Er valt nog veel meer over te zeggen, zeker over de details. Ik wou het hierbij houden. Er is een uitgebreide studie over Daniel beschikbaar van pastor Stephen Bohr. Behoorlijk uitgebreid. Ik zag net dat het 450 pagina's is. Dus dat is behoorlijk. Ik heb hier de link gezet, dus u kunt het zelf downloaden. U kunt het ook bestellen bij ons. En dan kunt u dat doen met onderstaande link. Ja, nou, dit is eigenlijk datgene wat ik wilde vertellen over het gedeelte van Daniel 11. En ja, we gaan over naar het volgende onderwerp. En ik wil dan het lied aankondigen van Wanneer zal ik Jezus zien?
see Jesus and reign with him above, and shall hear the trumpet sound in that morning. And from the flowing fountain drink everlasting love, and shall hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies, when I hear the trumpet sound in that morning. Gird on the gospel armor of faith and hope and love, and you'll hear the trumpet sound in that morning. And when the combat's ended, he'll carry you above, and you'll hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies, when I hear the trumpet sound in that morning. Our ears shall hear with transport the hosts of heaven sing, and shall hear the trumpet sound in that morning. Our tongue shall chant the glories of our immortal King, and shall hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies, when I hear the trumpet sound in that morning. Dan zullen we nu overgaan tot het gebed. Lieve trouwe hemelse Vader, ik wil u danken dat we deze sabbatschool bij deze kunnen eindigen. En dat we een fijne studie met elkaar mochten hebben. Dat we ook zo nog een stille naprediker zijn met degenen die meekeken gedurende de livestream. En dat we nog verder mogen bestuderen, want dit onderwerp is vrij breed, vrij groot. En er zit veel diepte in. Maar één ding is zeker, en dat is dat uw woord waarheid is. En dat deze waarheden goed zijn om die te bestuderen. Zowel het boek Daniel als Openbaring. Omdat deze wijzen ook naar de gebeurtenissen die zijn geweest, maar ook de gebeurtenissen die nog zullen komen. Dat we daar verder studie op mogen doen en we willen zo aan onze harten blijven werken. Dank u voor dit alles en het vraag ik alles in Jezus Christus' naam. Amen. We zullen nu als overgang naar de eredienst een korte video bekijken over Walter Feit. En hij behandelt de vraag op welke dag Jezus is gestorven. Welcome to Bible Answers. We have a question here. Did Jesus die on Wednesday or Friday? Well, there are
whole church groups that believe in the Wednesday crucifixion. But Friday, I believe, is the day on which Jesus was crucified. Now, why was it on a Friday and why wasn't it on a Wednesday? If we go all the way back to Genesis, and then we read in Genesis chapter 2, verse 1, and onwards, thus the heavens and the earth and all the host of them were finished, and on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day, and he sanctified it, because on it he rested from all his work which God had created and made. So there was a 6-day creation and a rest day. That was the creation week. And if we go to Exodus chapter 20, we read there in verse 8, this is the Sabbath commandment. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall you labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work. You nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger within your gates. Why? For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So there was a 6-day creation and a Sabbath rest. And that is included in the Sabbath commandment. Now if you go to Deuteronomy chapter 5, then we read in verse 14, or from verse 12 onwards, observe the Sabbath day to keep it holy. And then it follows the same basic pattern as the previous one. And then it says why you should keep the Sabbath. And remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and an outstretched arm. Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. So here's the same commandment with a different reason for keeping it. The first one, to commemorate creation. But this one is to commemorate the fact that he brought us out of slavery. This is the redemptive side of the Sabbath. So the creation week, 6 days, 1 day rest. And what about the redemptive week? Well, if we turn to the book of Mark, then we have the interesting story from chapter 11 onwards of what happened in the last week of Jesus' life. And it tells us about his triumphant entry and everything that he taught in the temples and the confrontations and the trials of Jesus. And it tells us when these events took place. Now in chapter 11 we read, now when they drew near Jerusalem to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, he sent 2 of his disciples. Remember, he sent them to fetch the colt because he was going to enter Jerusalem riding on the donkey, and he was going to be hailed as the king that comes in the name of the Lord. In other words, this is his official announcement that this is the Messiah coming in. They rebuked him, the scribes and the Pharisees, and rebuked his disciples and told them to keep quiet. And Jesus said, if they do not speak, the stones will speak. Now, it doesn't say on which day this was, so we have to infer the day as we continue. But we can say this is day 1. Day 1. Then we read a little bit further on, and it says there in verse 12, now the next day. It doesn't say which day it is, but it tells us it's the next day. So we have day 1, he's entering into Jerusalem. The next day,
That's day 2, whatever that day may be. And then it tells the story of what happened on that day and what Jesus did on that day. Now we go to verse 20, and there it says, now in the morning. So that's the 3rd day. It doesn't tell us what day it is, and then it gives an account of everything that Jesus did and taught. And it tells about his sermons and what he taught the people and everything that took place on that day. And then it comes to chapter 14, and it tells us, now, 2 days to the Passover. So we are on the next day, 2 days to the Passover and the Feast of Unleavened Bread, and it tells us what happened. And then in verse 12, now on the 1st day of Unleavened Bread, that's the next day. This is now the 5th day, but we don't know which day it is, whether it's a Monday or a Tuesday, we don't know. But it tells us the next day. And then we drop down and we see what Jesus taught on that day and what happened. And now we come to the 6th day. Immediately in the morning, the chief priests held a consultation with the elders. So now we have the 6th day. Still doesn't tell us which day it is, just tells us the event taking place. Now this is a fascinating story because in all the previous ones, it says he entered, the next day he did this, the next day he did that, the next day, and then we finally get to the 6th day. And now it's going to break it up into time periods. So early in the morning, there is the trial. And we have the trials of Jesus, and they are explained to us. And then finally, we have the crucifixion in verse 24. And when they crucified, out with a loud voice saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Then there is the brief account of them bringing him something to drink. Then someone ran and filled a sponge full of sour wine, put it on the reed and offered it to him to drink, saying, let him alone, let us see if Elijah will come to take him down. And Jesus cried out with a loud voice and breathed his last. And then the veil of the temple was torn in two from top to bottom. So we know that he died shortly after 3 o'clock in the afternoon. All right, so we had the final week, the triumphant entry, the first day, what happened on the second day, the third, the fourth, the fifth, the sixth day, we actually have hours. So now we have an explanation of the breakdown of time on that day. Then we continue. Verse 42, and when evening had come, because the day before the Sabbath, it was the preparation day, but we don't know, is it a high Sabbath or is it another Sabbath? So when evening had come, because it was the preparation day, that is the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, a prominent council member who was himself waiting for the kingdom of God, coming and taking courage, went to Pilate and asked for the body of Jesus. So this is happening in those last hours of the sixth day. And then the Bible says he was buried,
and then it must have been the Sabbath. And then it says, and when the Sabbath was past, this is chapter 16, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, brought spices that they might come and anoint him. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. So now we can work backwards. Very early in the morning, first day of the week, that's Sunday. So some translations actually say Sunday, and that's correct. So working back, there was the Sabbath, then the sixth day, and what happened on the 6 days, broken down, and all the way through to that first day of the triumphant entry. So that's the final week of Jesus' life, described in detail in the book of Mark. So on what day did he die? It must have been the Friday. Now the Jews used inclusive reckoning. So any portion of a day was considered a day. So if he died before sunset on the Friday, that was considered day one. He was in the grave on the Sabbath. He rested in the grave. That's the seventh day. And on the first day, he rose from the dead. So this week mirrors the creation week. 6 days creation, 1 day rest. 6 days recreation, 1 day rest. He announces himself by coming on the colt, fulfilling the prophecy. This is the Messiah, and he's going to the sacrifice. So Friday, according to the book of Mark, is the day on which he was crucified. Daar zijn we weer. Zal ik even weer de overgang aankondigen van de sabbatschool ook naar de eredienst. We hebben de sabbatschool nu gehad. Het ging over Daniel 11. En we hebben zo net gekeken naar eigenlijk de laatste week eigenlijk in het leven van Christus. Een mooie presentatie over ook de vergelijking tussen de scheppingsweek en de laatste week van het leven van Christus. We gaan nu over tot de eredienst. En voordat we dat gaan doen, wil ik samen met u in gebed gaan. Heere God, we zijn aan het eind van de sabbatschool gekomen. In het begin van de eredienst wil u danken voor de mooie, geweldige boodschap die u hebt in het boek Daniel gegeven. Waarin we kunnen uitzien naar een vreugdevolle toekomst. En Heere, we gaan ook nu over tot de eredienst. We hebben een aantal dingen ook uitgekozen die zeer belangrijk zijn ook voor deze tijd. Heere, we zien in deze tijd dat er heel veel dingen gebeuren die ook wijzen op de eindtijd. En Heere, laat ons gereed zijn, laat ons ook elke dag ook alles aan u voorleggen en dat we aan u vragen, wat wilt gij dat wij doen. Heere, we vragen dit zo om ons daarin te helpen, dat wij ook alles wat we doen ook opdragen aan u en voorleggen aan u. Heere, we danken u daarvoor en we vragen u dat alles om Jezus wil. Amen. Goed, we gaan nu verder met ook weer een kort lied en dat lied heet Zitten aan de voeten van Jezus. Sitting at the feet of Jesus, oh, what words I hear him say. Happy place, so near, so precious. May I find it there each day. Sitting at the feet of Jesus,
so gracious. He has won my heart at last. Sitting at the feet of Jesus, where can mortal be more blessed? There I lay my sins and sorrows, and when weary finds sweet rest, sitting at the feet of Jesus, there I love to weep and pray, while I from his fullness gather grace and comfort every day. Bless me, O my Savior, bless me, as I'm waiting at thy feet. Oh, look down in love upon me. Let me see thy face so sweet. Give me, Lord, the mind of Jesus. Keep me holy as he is. May I prove I've been with Jesus, who is all my righteousness. Hey everyone, thank you so much for watching. Remember to subscribe to our channel and turn on that notification bell. Ja, dank voor het mooie lied wat we nu net hebben gehoord. We gaan nu over tot de prediking. We gaan deze keer zelf niet preken, maar we hebben een hele belangrijke boodschap voor u vandaag. En ik beveel deze ook van harte van u aan. De titel van de boodschap is Het Trojaanse Paard. En wij kennen waarschijnlijk dit Trojaanse paard vanuit de geschiedenisboeken of vanuit de legendes die er over bestaan. Of het werkelijk gebeurd is, dat is natuurlijk ook weer de vraag. Maar in elk geval is het zo dat iedereen dit kent nog van zijn middelbare school. En dit is een onderwerp wat zo belangrijk is voor ons, dat voor deze eindtijd, dat u deze boodschap dat we deze boodschap echt in ons hoofd moeten prenten. Ik wens u veel plezier met het volgen van deze boodschap. Good evening to each one of you. It is really a privilege to be back here at what we have come to feel is our second home away from home. We've been on the road for 6 months. We've been traveling all around the United States and Canada. And we just pulled into California today, and we are now going to have some meetings around here in this area for a couple of weeks. So we are delighted to be here. We are just very happy that we can spend this part of our itinerary back in Mentone. It's been many, many years since we've had the opportunity to be here, and we really appreciate you folks and this church. Now, I have some unfortunate news to share with you. I've been doing this for 33 years now, and there's always been a fair amount of disagreement and uncertainty about various things, and some people like what I have to say, and some people don't like what I have to say. You know how that is. But last year, I have never seen an assault made upon present truth, at least the present truth that I know about, and that others have been sharing over the years as well, not just me. I've never seen an assault on present truth like last year. 4 books came out all at one time. That wasn't an accident, certainly wasn't an accident. All with one objective, to
destroy any idea of a last generation who will vindicate God's name by overcoming sin. That was the objective of these books. I'll be sharing more specifically about that tomorrow afternoon. So this year, I decided that my presentations at this church, because you folks know me, you folks know that I am not one who opposes the church. I love the church. The church has made me everything that I am, and I appreciate that very much. But there are some things of concern that need to be addressed. And so this year, I'm going to address those concerns. When those 4 books came out, the 3 pastors of the Sacramento Central Church, you've probably watched some of their presentations on archive or live stream. The 3 pastors decided something had to be done. And so they organized a seminar in which several individuals were asked to make presentations at this seminar. One was Dr. Domstedt, who is a retired professor from Andrews University at the seminary. Another was Larry Kirkpatrick, the pastor of this church for a number of years. Another was Dr. Norman McNulty. Some of you may know that he was one of the ones who founded and established Advent Hope over at Loma Linda. And Audioverse. If you've had a chance to listen to Audioverse, he was one of the ones who began that as well. So we were fortunate that he, who is now a doctor over in Tennessee, was willing to come over and be part of this seminar at Sacramento Central. That was the spring of this year in which this happened. And so what I'm going to do this weekend here with you is to share the presentations I made at that time. Some of you have heard them and seen them, but some of you haven't. And even if you have, a second time around is not so bad. I've always found that you get more the second time than the first time of hearing a new message. And so I'm going to be presenting what I presented there, as well as some other material which is on the same line, dealing with these assaults that are being made right now. I would suggest to you, my friends, that Satan knows that his time is short, and he's going to do everything he can to persuade us that we're on the wrong track, that we have misunderstood everything, that we need to get with it and get more balanced and more middle of the road and get things just, like everybody would be happy with. I'm convinced that right now the assaults mean that we're very close to the second coming of Christ, or he wouldn't be this involved in attacking the foundation pillars, as I see it, of the Seventh-day Adventist Church. So that's what we're going to be doing this weekend. This weekend is rather intense, and it's going to be something that we're really going to, I will do my very best to make it clear as to what is happening and why it's important. All right, with that introduction, and we've had our prayer, we are ready to begin. You see the title of this evening's presentation, The Trojan Horse. The basic story is very familiar. The Greeks were determined that they were going to conquer the independent city of Troy, but they were having a lot of difficulty. They laid siege to the city, and for 10 years, they couldn't breach the walls of the city. So they came up with a very unusual strategy. They constructed a huge wooden horse. They hid a select force of men inside that horse. They rolled it up near the walls of the city, and then they disappeared. They got onto their boats and sailed off as if they had lost the battle. 10 years was too much, and they were giving up. They were gone. Well, the Trojans had a little more curiosity than caution, and they pulled that horse into their city as a symbol of their triumph over the hated enemy outside the city. And you know the story. That night, the Greek soldiers crept out of the horse, opened the gates of the city for the Greek army, which had sailed back under cover of darkness. The city of Troy was taken, and the war was over. A 10-year war was over.
The strength of Troy's defenses were breached by deception and curiosity. And you know, we may be prepared for a direct attack, but totally unprepared for an unexpected diversion, which we weren't looking for. There's another story that comes from World War II. The French had faced invasion from Germany in World War I, and they were determined that was not going to happen again. So they built a line of concrete fortifications and obstacles and weapons in the 1930s on the borders with Italy and Switzerland and Germany and Luxembourg. The Germans would never invade France again. They were certain of that. So what did the Germans do? They ignored that Maginot Line completely, and they invaded France from the north through the Low Countries and the Ardennes Forest, where the French thought the rough terrain would never be a place for an invasion to take place. Just couldn't happen. Meanwhile, a German force sat outside or opposite the Maginot Line to occupy the attention of the French and think they were coming in from that direction. The major problem with the Maginot Line was the false sense of security that it gave the French. Have we had Trojan horses and Maginot Lines in the recent history of Adventism? I submit that we have had exactly the same problem of curiosity and a false sense of security. We've got everything covered. We've been successfully invaded while our guard was down. Adventist truths for a long time have been under assault from the beginnings of the church, and we prepared our defenses very carefully to meet the objections to our doctrines and our beliefs and our system of understanding. We had well-defined responses to Catholicism, for instance, and to liberal Protestantism. So the master strategist, Satan, devised a Trojan horse to attract our curiosity and lower our sense of danger. You see, we're not the only church to believe in the absolute authority of the Bible and the soon coming of Jesus Christ. Our evangelical friends seem to be much like us in personal salvation through Christ's shed blood alone, as well as a strong drive for soul winning and reaching out to others and bringing them into the church and to salvation. We feel that we can learn a lot from them in terms of growth of churches, in terms of attractive worship methods, and especially the retention of our youth. We have fought the enemy of worldly standards and the lack of faith in liberalism for many years. But we have been blind to the equally dangerous enemy of conservative evangelicalism. So our curiosity and our sense of doctrinal security allowed us to bring the Trojan horse of evangelicalism right into the heart of Adventist beliefs. And the danger for us is the same as for the people of Troy, the complete destruction of this movement and this message. And just by the way, some of you remember a person named Desmond Ford. He was not a liberal. He was a conservative, evangelical Adventist. So we're talking about that phase of understanding our message. So let's take a close look at this wooden Trojan horse that is currently sapping the life out of Adventism. What is the heart of this well-defined set of beliefs about salvation? We're going to take a quick look. There are 5 major issues at the root of this gospel. Number 1, involuntary sin. That's the belief that every one of us becomes sinners simply by being born. Number 2, the unfallen nature of Christ. That's the belief that the humanity that Christ took upon himself was the sinless nature of Adam before the fall, or that he had a hybrid nature, partly fallen and partly unfallen. Number 3, salvation by justification alone. That's the belief that the ground of the Christian salvation is justifying righteousness only,
as distinct from the transforming, empowering righteousness of regeneration and sanctification, which is considered only a result of being saved. Number 4, justification is exclusively declarative, not transformative. This is the belief that justifying righteousness only declares a person righteous as distinct from actually making him righteous. And number 5, the imperfectibility of Christian character. This is the belief that even through the imparted righteousness of Christ and divine strength, perfect obedience to the law of God remains impossible as long as we live on this earth. Those are the 5 major points of evangelical theology of salvation. In light of the beliefs of this evangelical gospel, it's very imperative that we understand the true gospel. Now, I've covered that in previous years here. I'm not going to go through all of the details that I've done here in years past. This is a very, very brief summary of my responses to these 5 points. And here we go. 1 John chapter 3, verse 4. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. You know what? Ellen White calls this the clear definition of sin, the true definition of sin, and 8 times the only definition of sin. In commenting on this verse, she says it means to willfully transgress the law of God in thought or word or action. James chapter 4, verse 17. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin, to the one who knows what is right and wrong. John 9:41. Jesus said unto them, these are the Pharisees, if ye were blind, ye should have no sin. Blind means ignorance here. But now ye say, we see, we understand, we're intelligent, therefore your sin remaineth. So the sin for which we are accounted guilty and condemned and lost is never involuntary or a state of birth. It is always a decision that we make. All right, number 2. Just this one paragraph from Desire of Ages, page 49. It would have been an almost infinite humiliation for the Son of God to take man's nature even when Adam stood in his innocence in Eden. But Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. And here's the key phrase, like every child of Adam, that's you and me, he accepted the results of the working of the great law of heredity. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations and to give us the example of a sinless life. Just that paragraph says that Christ did not exempt himself from our nature so that he could be tempted in the same way that we are, both from outside and from within his own nature. And most of our powerful temptations come from within our own nature. Numbers 3 and 4. Selected Messages, Volume 1, page 394. Having made us righteous through the imputed righteousness of Christ, God pronounces us just and treats us as just, therefore being justified by faith. My friends, justification can never be limited to declaration alone. It is always a transforming process. It makes us right before God declares us right, or else God would be telling an untruth. And then number 5. 2 Corinthians chapter 10, verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Do you think every thought of Christ was in captivity to his Father? And look at the results in his life. Why shouldn't it be the same with us? In Heavenly Places, 146, and notice how it starts. Everyone, that's every one of us, everyone who by faith obeys God's commandments will, not may, not must, not should, will reach the condition of sinlessness in which Adam lived
before his transgression. One of Satan's most accepted lies throughout the Christian world and even in Adventism is that perfect obedience to God is impossible as long as we have fallen natures. It just can't happen. Now, one thing here. It's very important to remember that this kind of character maturity that these statements are talking about, this is not a requirement for salvation, as demonstrated by the thief on the cross. Remember that story? He certainly was not spiritually mature. If he would have come down from the cross, he would have had some growing to do just like all of us. But he surrendered his life in faith to God, willing to do and be whatever God asked him to be. And that's what God asks of us if we want to have a saving relationship with him. Total surrender of our lives to him. Mature character perfection is for a completely different purpose, and we're going to look at that right here for a moment. Desire of Ages 671. The honor of God, the honor of Christ is involved in the perfection of the character of his people. See, it's not our honor here, or even our salvation, but it's God's name and his character. He has promised that he will perfect his people, and the question is, can he do it? Has he gone one step too far? Will his promise be kept? Christ's Object Lessons 148. The honor of his throne is staked for the fulfillment of his word unto us. Whenever God promises something, he puts his name behind that promise. His name, his authority, his throne was at stake, wasn't it, when Christ came down to this earth? His throne was at stake. And it is going to be at stake in what he will do through the final generation once again. His name. Now, we must remember Satan's challenge against God and his law. Signs of the Times, January 16, 1896. Satan declared that it was impossible for the sons and daughters of Adam, that's you and me, to keep the law of God, and thus charged upon God a lack of wisdom and love. If they, that's you and me, could not keep the law, then there was fault with the lawgiver. So Satan's charge was clearly leveled against fallen man's ability to keep God's law. So God has devised a response to Satan's charge, which will be so clear that not one question will be left in the minds of anyone in God's universe as to whether God can keep his promises. Revelation 7, 1-3 tells us that the winds of destruction are being held right now until God's people are sealed in their foreheads. So what is this seal? Faith I Live By, 287. It is a settling into the truth, both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. It's more than just keeping the Sabbath. It's a settling into God's truth, so we cannot be moved. But it's more than intellectual. It has to do with the heart. And again, surrender. In a very special vision, Ellen White saw the angels of Revelation 7 getting ready to loose those four winds that we have read about. Early Writings 38. While their hands were loosening, this is in Ellen White's lifetime, and the four winds were about to blow, the merciful eye of Jesus gazed on the remnant that were not sealed. And he raised his hands to the Father and pleaded with him that he had spilled his blood for them. Then another angel was commissioned to fly swiftly to the four angels and bid them hold until the servants of God were sealed. So, the reason Christ did not come during her lifetime and has not come in our lifetime yet is God's mercy. He will never send his remnant into the cataclysmic struggles of the last-ish time of planet Earth while they are unprepared for it, not ready to go through it. And the only way they can be prepared is by receiving the seal of God. These people, this last generation, are facing the greatest challenges that have ever faced the people of God. They are facing the close of human probation that has never happened in all Earth's history. And they are facing Satan's last desperate attempt to destroy the credibility of God's name. This is a big issue. And so we read here
in Testimonies, Volume 5, 746. If there was ever a people in need of constantly increasing light from heaven, it is the people that in this time of peril God has called to be the depositaries of his holy law and to vindicate his character before the world. If that can ever be done, it demands a full understanding of the plan of salvation and our place in the completion of that plan. Desire of Ages 763. Every character will be fully developed, and all will show whether they have chosen the side of loyalty or that of rebellion. Then the end will come. God will vindicate his law and deliver his people. Please note, God does the vindicating of his own law and his own name, but he will do it in the characters of those who have chosen to surrender to him. The fully mature development of both the righteous and the wicked is necessary for the final vindication of God's character and his law. That's why point number 5 is important. That's why this must be demonstrated before the great controversy can come to an end. All right, now, a little more about this Trojan horse that has insinuated itself into the heart of Adventism. A little history. We can trace its beginnings in the United States to a new to Protestant interpretation of prophecy called futurism. This method was actually begun by Catholic scholars to deflect the Protestants' identification of the Catholic Church as Babylon and the Pope as Antichrist. So all the prophecies of Daniel and Revelation were placed in the future with a yet unknown individual as the Antichrist. Don't know who he will be. In the Protestant version, the 70th week of Daniel 9 was placed in the future. The Old Testament prophecies of the restoration of the Jewish nation would be completely, literally fulfilled. The temple would be rebuilt. The Battle of Armageddon would be the final battle between the Jews and the heathen nations. Also included is a secret rapture of the faithful, so they will not have to go through the horrors of Armageddon. These beliefs are shared by a number of conservative Protestant churches who believe in the absolute authority of Scripture and the soon coming of Jesus Christ, and who emphasize evangelistic fervor and church growth, all of which are shared by Adventism. You can see why there could be a link there. There are a few other evangelical teachings here that come to mind. There is the teaching that, as I said, the secret rapture will take people to heaven before Jesus comes. There's the teaching of the immortal soul, in which people will go to heaven or hell right after death. There is the teaching of an eternally burning hell fire. These are all common beliefs of this evangelical system. And of course, the Sabbath can't be that important. That's a Jewish custom. We don't consider that important anymore. Just a few things that are in addition to those 5 major points. Now, the interesting thing about the evangelical movement in the United States in the last 40 years is that it has moved into the political arena. During the early 1800s, there were several political parties who eventually settled into 2 parties, the Whigs and the Democrats. But soon the Whig Party disintegrated, and it was replaced by the Republican Party. These are our parties today. But friends, the positions of these parties have changed completely in time, so that our parties, as we know them today, are not even close to what they were 50 or 100 years ago. Today, these parties have become so polarized, and demonization has become the norm, that labeling is the only issue. If you don't agree with my party, you're the enemy. That's where we are today. The evangelical movement has immersed itself in modern power politics. In the 1950s, religion and politics began to form an alliance. Billy Graham and other evangelicals began to promote anti-communism. One nation under God became a catchphrase during that period of time.
Religious leaders began to promote free enterprise and big business. They talked about the United States as a Christian nation, and there was even a proposed constitutional amendment about protecting school prayers in public schools. You're familiar with all of that. As evangelical theology has become increasingly linked with politics, an interesting thing has taken place. Since evangelicals were primarily conservative, believing in the authority of the Bible, their political leanings became exclusively conservative, and evangelical theology began to take second place to evangelical politics, conservative politics. Evangelicals saw conservative politics as their only way to effect moral change in America, to save America. Modern society, as you well know, has been damaged by godlessness and lawlessness, with the absolute truth being replaced with, well, whatever works for me, that's okay. The boundaries of sexuality are being hopelessly blurred, as you all know right now. So, evangelical conservatism joined itself permanently to conservative politics as the only way to defeat the moral degeneracy in our United States and to set up the way for Jesus to return to this earth for the 1,000-year millennial rule that he will set up here, which is one of their beliefs as well. So since Adventists share many concerns about America with evangelicals, it was very easy to agree with them about conservative politics being the only way to nullify the corrosive influence of liberal religious beliefs combined with liberal politics. Once again, our defenses against liberalism outside our walls allowed us to ignore the dangerous Trojan horse of conservative religion and politics together, invading our minds and our churches. If only we would have followed Ellen White's wise counsel, inspired counsel, to bury political questions, we might not have opened the doors of to the Trojan horse so widely. Suddenly, a new issue took center stage in the religious evangelical alliance with politics. It was called abortion. Now, right here, I want to make it very clear that Adventism is opposed to abortion on demand as a method of birth control. We are totally opposed to that. I'm talking here about how abortion has become a political issue. Back in 1968, even Christianity Today, which is an evangelical magazine, refused to call abortion sinful. That's 1968. In 1971, delegates to the Southern Baptist Convention allowed abortion under certain defined circumstances, which they reaffirmed again in 1974 and 1976. But in 1979, opposition to abortion became a rallying cry for evangelicals due to the influence of a Catholic activist who coined the term moral majority. And he saw the effectiveness of the abortion issue in defeating some very prominent liberal politicians in 1978. This resulted in the modern religious right as we know it today, and the Evangelical Catholic Alliance, which believes that morality can and should be a matter for political legislation. Get the right people elected, they'll get the job done. In 1984, a New York governor said, "Are we asking government to make criminal what we believe to be sinful because we ourselves can't stop committing the sin?" The failure here is not Caesar's. The failure is our failure, the failure of the entire people of God. Now, make no mistake, the use of civil power by apostate Christianity is making coercion a substitute for conversion and will lead directly to the formation of the image to the beast. It is very significant, I think, that in August 2018, just a year ago, a state-like dinner was held at the White House for 100 evangelical leaders to celebrate evangelical leadership, especially in politics. It would be well for us to remind ourselves that religious liberty means two different things for Adventists and for evangelicals. Adventists want to allow freedom of conscience for all, especially minority
religious beliefs. We advocate freedom for Catholics, for Protestants, for Buddhists, for Muslims, even atheists. But evangelicals and conservative Catholics advocate liberty for their version of Christianity, since they believe that's the only way of salvation, while other beliefs are heathen and do not merit special protection. The disturbing reality is that the same people who stand the strongest against abortion and who stand for moral values are the same people who want to unite with conservative Catholics to restore a Christian dominionism, that's the term, Christian dominionism, that will trample on freedom of religion for minorities. Evangelical theology has been hidden inside evangelical politics and is the greatest danger our church has faced from outside Adventism. And I say how tragic it is that evangelical theology has penetrated so deeply into Adventist theology that we are actually promoting it at the highest scholarly levels, and we are marginalizing the beliefs of those who believe in genuine Adventism. We're calling them fanatics and fringe groups. Well, this is the Trojan horse that is fascinating Adventism right now. And we allow it in our midst at the peril of our reason for existence. We have formed our Maginot Line against attacks by the enemy, and Satan has bypassed those carefully formed defenses by appearing to be our friend and our ally, since we are also opposed to things like abortion and homosexuality. We are being dragged into the muck of political involvement. And we don't seem to realize that the evangelical message and evangelical politics are broken cisterns. They are the false prophet of Revelation, Babylon, with their hands stretching across the gulf to form the image to the beast. And I ask, can we really trust and ally with a movement because it supports a few strands of truth? The army outside the walls is hiding inside the horse while we sleep on. And so, with this very brief presentation that I wanted to make tonight about this extremely dangerous thing that is happening in Adventism, we desperately need to return to our Adventist pioneers who refused to get involved in party politics. They stood, yes, they stood for moral issues like temperance and religious liberty. They did oppose errors in society like slavery, even defying immoral laws like the Fugitive Slave Act. But they never supported the political parties of their day, and they refused to get involved in the dirt of power politics, as we have seen it in recent years. We, my friends, are here for two primary purposes. We are to prepare our characters to receive the seal of God, put the final nail in the coffin of Satan's lies that God's law cannot be kept, that he is asking too much of us. And second, to prepare our hearts to be ready for the latter rain and take this message of truth to every corner of planet Earth. Matthew 24:14 will see its fulfillment as the gospel is taken to the whole world so that God can finally say in Revelation 12:14, here are they that actually keep my commandments. Take a look at them, world. Take a look at them, universe. Take a look at them, Satan. Your lies are defeated. And I just say, may that day come soon. This issue, my friends, is not going away. This issue is getting stronger, and it will continue to rise until we are facing things that we have never seen before in our lifetime as Seventh-day Adventists in this wonderful country of religious liberty. We are going to see some things because of this Trojan horse that is coming right into our midst. We've got to identify it. We've got to know what it is. And tomorrow, and especially in the afternoon, I'm going to be looking at the specifics of this message that has come to us from within Adventism. As I said, 4 books, 3 from Andrews University, the seminary, 1 from the Pacific Union. These books that have challenged everything I am saying to you this evening and that I've said to you over the many years that I have been with you in this church. This is
a really, really crucial weekend, as I see it, for us to understand and be ready for Satan's deceptions. Would you pray with me? Father in heaven, I pray that as Satan is devising his last attempt to destroy this message and this movement, I pray that every one of your remnant people here upon earth may be preparing without any delay to receive the seal of God by heart surrender, by yielding everything that we understand and know to be truth before it's too late. I pray that we will be able to see and resist the dangerous deceptions that are coming into our midst. And I pray that this will be the time that we will not have to pass it off to another generation, that this will be the time when your work on earth can be finished, your people can be sealed, and Jesus will come. Thank you, Lord. We are trusting in your promises. We believe them, and we will not abandon them. In Jesus' name, amen. Dank u dat u hebt meegekeken naar de video van Dennis Priebe over het Trojaanse paard. Belangrijke boodschap voor deze tijd waarin we op dit moment leven. U ziet dat er een behoorlijke aanval is, rechtstreeks aanval is op het Adventisme. Van buitenaf, ook van binnenuit. En het is belangrijk om deze boodschap echt te bestuderen. Ook wat er in 1888 gebeurd is, dat is ook erg belangrijk. Deze video is onderdeel van een 4-delige serie. Deze video die u net gehoord hebt is deel 1 van deze serie. Die zometeen ook te zien zal zijn op onze YouTube-kanaal. Deel 2 zal er ook binnenkort op komen. Deel 3 staat er inmiddels op. Dat is Challenge to Truth. Uitdaging voor de waarheid. Staat inmiddels ook op Light Channel, op het YouTube-kanaal. En uiteindelijk deel 4, God at Risk. Oftewel de hele beschrijving van waarom eigenlijk God een risico loopt met ons in deze wereld. Dat is ook een belangrijke boodschap. Het is een 4-delige serie. En deze zullen binnenkort verschijnen ook op ons kanaal. Dus nogmaals, deze worden van harte aanbevolen. Dank u voor het kijken. Dit is het einde van de uitzending. We sluiten zometeen af nog met het lied Don't Forget the Sabbath. En we zien u volgende keer weer terug bij onze livestream. Dank u wel. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Don't forget the Sabbath the Lord our God hath blessed. Of all the week the brightest, of all the week the best. It brings repose from labor, it tells of joy divine. Its beams of light descending with heavenly beauty shine. Keep the Sabbath holy and worship Him today, who said to His disciples, I am the living way. And if we meekly follow our Savior here below, He'll give us of the fountain whose streams eternal flow. Day of sacred pleasure, its golden hours will spend in thankful hymns to Jesus, the children's dearest friend. O gentle, loving Savior,